Good day mga kaguro. Ayan, so for today's video tutorial, another lesson planner maker or lesson planner generator na naman ang i-share ko sa inyo. Kasi dati, in my previous video tutorial about lesson plan making, marami pang nag-comment na may bayad po yung unang tutorial. And in this video tutorial, libre, as in libre, for free po itong AI tool na ito. And kung gusto niyo matuto po, keep on watching and tapusin ang video. By the way, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, and share. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. So, without further ado, let's go! So, ang tawag sa app for today's video ay generator or lesson planner generator. Pwede po siya sa cellphone lang. Okay, so i-type lang ang generator .vercel.app. And wag po kayong mag-alala kasi ilalagay ko po sa description box ng video tutorial na ito ang link. Okay, so once na-click nyo, once nalagay nyo na po sa search box itong generator.vercel.app, click enter po, and then sa first step is ilalagay nyo po ang grade level. So halimbawa high school po kayo nagtuturo, so ilalagay dyan grade 7, and then topic na gusto nyong gawaan ng lessons. Okay, so halimbawa ilalagay ko dito is figures of speech. Ayan, so ilalagay mo lang dyan figures of speech, and then kailangan nyo pong ilagay ang inyong email. Pwedeng personal email po or DepEd email. So yan. And then once nalagay na po ang inyong email, meron po nakalagay dyan na generate lesson plan. Click nyo po yan. O yan, so maghihintay po tayo ng few seconds or minute kasi naglo-loading pa po siya. And there you have it. Nandito na po yung output niya. So meron tayong lesson objective, meron din siyang motivation part, and then the introduction of lesson. Okay, so nakalagay na rin po dyan ang different figures of speech. Okay, so meron din suggested activities dyan, and merong guided practice dito, individual practice, and assessment. Okay, so yan po. Again, for free lang po ang AI tool na ito. Wala pong bayad. And that's it. If you find this video helpful, please leave a comment, like, and share to your friends. And please do subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat.